Die Luft in der Villa, war schwer, fast greifbar, wie elektrisiert. Kristalluster Warfen Funkelnd Reflex, auf den polierten Marmorboden, doch das Licht, konnte die Schatten nicht vertreiben, die Evelyn Hart in ihrem Inneren trug. Sie schloss die hohen Türen hinter sich, eingerisch, das wie ein Vorhang fiel, der über ein Buhn gelegt ward, auf der ein Stück begann, das her Leben fuhr immer währendern Salt. Her Hers pocht unregelmäßig, ein Rhythmus zwischen Angst und Entschlossenheit, unjetter Schritt halt lies auf dem glänzenden Boden. Sie konnt das Klicken der High Heels der Angestellten hören, die sich wie geisterhaft Schatten sie bewegten, fast lautlos, aber unaufhörlich beobachtend. Dies war der Moment, in dem alles aus dem Gleich, Juicht geraten wued. Die ersten Hinweis auf den bevorstehenden Konflikt hatten sich in den vergangenen Wochen eingeschlichen, Flugzeug, Blick, hellblaues Gespräch im Flur, unterschwellig Andeutungen, unerklärlich Dokument, die auf ihrem Schreibtisch erschienen wären. Jetzt in der kühlen Eleganz der Empfangsschale war dies Benung greifbar, fast körperlich, eingeübt, das auf ihren Schultern lastet. Evelyn spuet die Mischung aus Angst und Vorahnung, die wie ein Kalthand her Hers umschloss, die Macht, die über diesem Ort schwebt, war unwirkenbar. Sie war in die Welt der Superreichen eingetreten in eine Sphäre, in der Geld nicht nur Mittel, sondern Waff war, wo Besitz gleich Bedeuten mit Einfluss war, und wo jedes Wort jeder Blick an jede Bewegung beobachtet, analysiert und gegen einen Verwend, it worden konnt. Evelyn fühlt sich klein, ein unscheinbares Rädchen in einer riesigen Maschine, deren Zahnräder sich unbarmherzig drehten. Jeder Schritt konnt ein Kettenreaktion auslösen oder in Verleger Bedeutung, Slossigkeit verpuffen, doch zugleich wuchs in ihr die wat, die in den letzten Jahren unterdrückt worden war. Es war nicht nur Angst, es war tiefer, schneidender Schmerz. Schmerz aus Jahren der Unterordnung, aus Momenten, in denen ihr Will ignoriert, ihr Wort hinterfragt und ihr Präsenz als unbedeut, und angesehen ward. In der kühlen Still der Empfangsschale spuet sei diesen Schmerz, der sich von der Brust bis in jede einzelne Glieder ausbreitet, ungleichzeitig begann ein Funken entschlossen, heit in ihr Watson, ich ward nicht länger nur beobachtern sehen, dat sei, die Hand unbewusst den Griff ihrer Tasche gekrampft. Ich ward mich zeigen, ich ward kämpfen. Die ersten Andeutungen des Konflikts hatten sich subtil manifestiert, aber deutlich genug, ein inner Alarmglock zu läuten. Ihr Vorgesetzter, ein Mann mit Blicken schärfer als ein Skalpel, hat sei neulich bei einem Meeting, vor allen Kollegen korrigiert nicht sachlich, sondern spöttisch, eine Demütigung, die umstehenden Mitarbeiter sehen können. Sie erinnert sich an die Hitze in ihrem Gesicht, die sich von den Wangen bis in die Schultern ausbreitet, und das Leis, just wenn Jean Lächeln, das sie aufsetzt, die Situation zu überstehen. Ein halbes Lachen war von urgent, wo durch den Raum gedrungen, und sie wusste, das einige Kollegen das Schauspiel genossen hatten. Das Machtverhältnis war klar, oben sei enten, doch dies Erkenntnis brannt in ihr wie Feuer, das nicht zu löschen war. Die Umgebung spiegelt ihr Emotionen wider. Die goldenen Versuchungen der Wind, die schweren Samtvorhänge, die massiven Türen alles schien stumm, zu flüstern, ihrer herrscht Macht. Ihrer gelten Regeln, die du nicht kennst. Evelyn spuet die Einschüchterung, aber auch den aufkommenden Widerstand, sie zwang sich gerade zu stehen, den Blick zu heben und die Illusion der Kontrolle zu wahren, obwohl ihr Inners tobt. Ihr Gedanken wirbelten unaufhörlich. Why can't ich mich in dies Lage bringen? Why can't ich zulassen, das an dir meinen Wort bestimmen? Erinnerungen en kleinen Moment der Ignoranz fluteten ihr Sinn, Belieu, feige Beleidigungen, überhört Ideen, das lies Gefühl, unsichtbar zu sein. Alles hat sich zu einem Netz verdichtet, das sei zu fangen droht.
Doc zug like and sigh, das dieses Netz chance war ein Chance. Das Spiel zu verstehen und es zu ihren Gunsten zu drehen. Der Schmerz in war real, körperlich spürbar. Die Anspannung in Nacken und Schultern, das Flaschatmen, die Feuchten hin sei war ein Frau, die unter der Last des Systems fast zusammenbrach, aber die auf bereit war, die Fesseln zu sprengen. Vielleicht beginnt ihrer alles, dacht sei, worin sich in ihrem inneren Angst und Unbändig entschlossen, heit miteinander verbanden. Jeder Augenblick war entscheidend, jede falsch Bewegung konnte sei zersteren, jede Richtigkeit könnt ihr matgeben, dann hört sei das Leis nähren der Hauptthal, das Jerisch ein Schritz, der Macht australt, ohne ein Wort zu sagen, ihr Herzog sich zusammen, ein Mischung aus Furcht und Erwartung, sei zwang sich, ruhig zu bleiben, obwohl jeder Muskel in ihrem Körper regiert, bereit zu fliehen oder zu kämpfen. Es war der Moment in dem sei spürt, dass der Konflikt, der sich so lange angekündigt hat, nun unmittel, vor ihr stand, ein innerer Monolog wuchsen ihr immer deutlicher, ich heb Angst, ich fühle mich klein, aber ich bin nicht schwach, ich werd diesen Schmerz nutzen, ich werd die Macht umdrehen, sie werden meinen Namen nicht vergessen. Die Spannung in der Luft war greifbar. Jeder Atemzug, jeder Herzschlag, jedes Leis Jerisch war Teil eines Spiels, dessen Regeln sei noch lernen musst. Sei spürt das Juicht der Erwartungen, der Urteil, der unausgesprochenen Macht, und inmitten all dessen glut ein Funk Widerstand, klein, aber unaufhaltsam, bereit, alles zu verändern. Die Wille schien zu atmen, jede Oberfläche reflektiert her Angst und ihre Entschlossenheit. Die Kameras, die diskret in den Ecken installiert waren, zeichneten jeden Schritt auf, und doch war sie bereit, ihre Rolle zu spielen, die Illusion der Ruhe aufrechtzuhalten, während ihr inner fewer Wuchs. In diesem Moment begann ein Geschichte von Schmerz, von Machtmissbrauch, von Demütigung und von leiser, aber unaufhaltsamer Reich, die alles verändern sollte. Die Hell war bis auf den letzten Platz gefüllt. Kristallklare Gläser klirrten, Champagnerperlen tanzten in den Gläsern, während Stimmen ein unruhiges Summen ersuchten, das sich wie ein dichter Nebel auf die Gäste legt. Evelyn Hartsbuet, wie ihr Herz rast, während sie auf dem roten Teppich auf das Podium zuging. Jeder Schritt war, wie ein Schlag gegen ihr eigenen Zweifel, gegen die Angst, die sich in den letzten Tagen immer stärker aufgebaut hat. Ihr Hände zitterten leicht, obwohl sie fest in ihr Clutch umschloss, und ihr Augen scannten den Raum, erkannten die neugerigen, erwartungsvollen Blick, die auf ihr ruhten, das Summen von Kameras, das Klicken der Blitzlichter. Es war nicht nur ein Gallebend, es war ein Buhen, auf der ihr Demütigung öffentlich werden sollt. Ein Ort, an dem Wort zu waffen werden, Blick zu angriffen, und jede Bewegung, jeder Atemzug gen, au beobachtet Word. Sei spürt die Schwer der Erwartungen, das Juicht, der Macht, die an dir über sei hatten. Vor ihr stand der Mann, der sei in den letzten Watchen immer wieder verletzt hat, sein Blick kalt, scharf, wie ein Skalpell, das gezielt auf ihr Unsicherheiten gerichtet war. Evelyn, darf ich sei deren erinnern, dass ihr Vorschläge nicht den Standards entsprechen, die wir hier erwarten. Sagt sein Stimmfest, aber durchdringt mit dieser spirituellen Not, die so gezielt war, dass jeder im Raum sei hören konnt. Die Wort treffen sei wie ein Schlag, nicht körperlich, sondern Seelenwahl, ein Stitch direkt ins Herz, sei fühlt, wie ihr Wangen heiß werden, wie ein Flammen, mir, das sich von ihren Ohren über ihr Gesicht ausbreitet. Die Menschen im Raum lachten nicht laut. Doch ein leises Kitchern, ein Murmelns Ronenzog durch die Riechen,
Iher collagen, iher bekanten, sager einige, die sei für frund gehalten hat, skinen amusiert, jed bewegung, jeder tun, de iher Unsicherheit hervorhab, word wie ein Wafjegen sei eingesetzt, Evelyn spuit das Juit der Blick, die wie Nadeln in iher Haut boeten, und einen Moment lang das sei Zusammenbrechen wued, das der Boden unter iher Nachgiben kernt. Iher innerer Monolog war ein unaufhörlicher Sturm, warum bin ich heirer, warum lassen sei mich das durchstehen, ich bin stark, ich bin nicht schwach, ich darf einen nicht zeigen, das sei mich verletzen können, aber is tutway, is tut so verdammt way. Jetter Satz des Mans war wie ein perfekt Barrage nicht Pain, ein emotionaler Schlag, der sei ins Wanken bracht. Iher Körper regiert automatisch, die Schultern sanken, die Hände verkrampfen sich, sei muss den Atem anhalten, nicht zu zittern, während sei versucht, die Kontrolle zu bewahren. Sprach weiter, sein Stimm durcht, drinkt die Hall, wie ein Echo der Macht. Vielleicht sollten sei sich deren erinnern, das heirer die Erfahrung zählt, nicht die Ambitionen. Einige von uns haben seit dem Verbracht, Besihungen, Einfluss und Positionen aufzubauen. Und sei müssen erst nachlernen, wie man spielt. Jeder Satz war präzise, jeder Ton ein Dolch, der in iher Ziel stieß. Sei konnt die still hören, die Kurs nach jeder Bemerkung eintrat, das Verschluckt lachen, das Rascheln von Kleidern, das Geriusch von Gläsern, die Gem, in Nervers auf den Tisch stellt. Evelyn fühlt, wie die Tränen sich in ihren Augen sammelten. Sei wollt weglaufen. Sich verstecken, verschwinden, aber sei stand wie versteinert da, die Fischung bewahrend, auch wenn in Nenneles zerbrach. Iher Hers klopft wie wild, der Atem unregelmäßig, die Gedanken rasten. Ich darf nicht zusammenbrechen. Ich muss stark worken. Wenn is sich anfühlt, als wued ich innerlich sterben. Sei spuit jeden Muskel in ihrem Körper angespannt, die nahe leicht zittrig, den Rücken steif. Die Körpers sprech ihres Gegenspielers war kontrolliert, überlegen. Lehnt sich, like Zurück, die Hände vor der Brust verschränkt, sein Blick direkt auf sei gerichtet. Kein Wort zu viel. Just durchdacht, ein still Drohung. Das die Kontroll hat. Evelyn konnt sein, autoritet spüren, die sei zu ersticken droht. Und gleichzeitig wuchs in iher ein Mischung, aus Zorn und Entschlossenheit. Sei wollt ihm zeigen, das sei mehr war als nur ein Zielscheb für sein Matchspiel. Iher Gedanken wären gleichzeitig ein Chaos und ein Plan. Ich muss ruhig bleiben, kein Zittern, kein Stimm, die bricht. Ich darf einen nicht zeigen, das sei Macht über mich haben. Aber why kann ich überleben, wenn sei jeden Schritt kontrollieren? Jeder Blick, jedes Flüstern im Raum, jed Kameralens, die auf sei gerichtet war, fühlt sich wie ein weiters Juicht an. Sei wollt schreien, wollt fliehen, wollt sich verteidigen, doch dat gale Setting erlaubt kein spontan Reaction. Sei erinnert sich an die Blick einiger Gäste, die iher Unsicherheit registrierten. Es war ein Stillprüfung, ein gesprochens Urteil. Sei konnt die Aufmerksamkeit spüren, wie sei auf iher lastet, wie sei versucht, sei zu zerdrücken, und dennoch wuchs in iher die Leis Flamme des Widerstands. Sei konnt den Schmerz nicht ignorieren, aber sei konnt lernen, ein zu nutzen, ein als Antrieb für etwas Größeres. Die Demütigung dauert an wie ein Strom, der sei unaufhörlich umspult. Doch in ihrem Inneren begann ein kleiner Funk. Glimmen, ein Erkenntnis, dass dies Pain, dies Wort, dies öffentlichen Augenblick nicht nur ein Niederlage wären, sondern der Startpunkt für etwas, das viel mächtiger werden konnt. Jeder Blick Gest, jeder Spitze Satz war ein Lection in der Kunst der Macht, und sei begann, sei zu studieren, innerlich zu planen, während sei die Fassade der Fischung bewahrt. Nachdem die öffentliche Demütigung vorüber war,
Zog sich Evelyn Hartzuruk, Tief in die Schatten der Villa, Wegven Nugerigen Blicken, Kameras an Nugerigen Ohren. Die schweren Samtvor hinge des Arbeitszimmers wären Zugesigen, und das Licht der Kristaluster Word durch die Ditchen Stoff gedämpft, so dass nur ein gedämpfts, goldin skimmern den Raum. Erfüllt, der einseitig Tunwar, das Leis Ticken der Antiken Standur, das den Hirschschlag, der Anspannung in Eicher zu begleiten Skien. Sei at mit Tief ein, versucht, die Riste der Scham, der Wat und der Angst aus dem öffentlichen Raum abzuschütteln, aber sei spuet, das sich dies Jeffuhol nun in still entschlossen. Heit Verwendelten, die nach Jeffiheliker war, sei wust, das sei nicht einfach regieren kant, Jeeds impulsive Handeln would nur Eicher Position weiter schwächen. Die Demütigung war öffentlich Jewison, das Spiel der Macht war klar, und sei must lernen, is lies, präzise und nedenlos zu spielen. Eicher Gedanken wirbeln wie ein Sturm, sei haben mich unterschätzt, sei glauben, ich bin zerbrechlich, das Wort mich brechen können. Aber sei haben die Reich, nung on mich gemacht. Jeed Erinnerung en den Gullabend, Jeed spitzy Wort, Jeed verschämt aufmerksam, Kate der Gestbrand noch in ihrem Inneren, aber sei formten sich nun zu einer Strategie, zu einem Plan, der nicht sichtbar war, aber tödlich wirkt. Sei zog ihren Laptop aus der Tasche, öffnet ein unbegann, Dokument zu sichten, die sei überwachen gesammelt hat. Vertrich konnte es suj notizen, vertrich E-Mails alles klein Puzzleteil, die ein Bild enthüllten, das Bischer nehm, en bemerkt hat, sei spuet ein Nistern in der Luft, ein Mischung aus Spannung und Vorfreude, die Eicher Adrenalin ansteigen ließ, sei war nicht länger Opfer, sei war Beobachteren und Planerin zugleich, sei must vorsichtig sein, jetter falsch Klick, jetter unbedacht, awestruck current entdeckt worden, Diane Wilton mit der sei heimlich Kontakt aufgenommen hat, traf in einem kleinen, abjeden Kelten Besprechung, Sraum ein, die Frau bewegt sich leis, fast, Duriashlos unsetzt sich gegenüber von Evelyn, die das Jeffuhol hat, das jetter Blick, Jeed Jest, wie ein Schlüssel zu zukünftiger Macht war. Wir müssen vorsichtig sein, flüstert Diane Wilton. Alles muss dokumentiert sein, aber nichts darf auffallen. Wenn sie einen Fehler entdecken, ist alles verloren. Evelyn nickt, das Jewet der Verantwortung auf ihren Schultern spürend und gleichzeitig ein merkwürdige Befriedigung, das sei endlich, selbst die Zugel in die Hand nahm, sei arbeitet mit Zahlen, mit Namen, mit Dokumenten, die auf den ersten Blick harmlos erscheinen, Testamenten derungen, klein Konto begungen, unterschrieben, aber Angelicine Vertrich, all das war wie ein geheimnisvolles Spielfeld, auf dem sei Eicher Zuge planen Kant. Eicher Hirschschlag schneller, als sei die möglichen Konsequenzen durchging, wenn ich die richtig arrangier kann nehmen, en main Position lugnen, wenn ich dies falschmach alles zerfällt. Die Spannung war greifbar, aber sei fuhlt, ein still Befriedigung darin, das sei endlich, Kontroll hat, das sei die Macht nicht mehr, nur passiv erledigen musst. Sei begann, Szenarien in ihrem Kopf durchzuspielen, wir would zuerst regieren, wir would versuchen, sei zu stoppen, wir would ihre Strategie erkennen, bever sei umsetzen konnte. Jeed hypothetisch Riekchen war ein Schritt in ihrem Plan, und je mehr sei darüber nachdacht, desto klarer word iher Weg. Sei spuet, wie iher Entschlossenheit wuchs, wie die Angst langsam einer leisen, aber Messer scharf in Zielstrebigkeit wich, die Umgebung half iher, sich zu konzentrieren. Die schweren Vorhänge isolerten, sei von Nugerigen Blicken, die Antiken Merbel Skinen, sei zu schützen, und das gedämpft lit schaff ein Atmosphäre, die Soul beruhigt als auch die Dringlichkeit Jeeds Handelns verstärkt. Evelyn spuet jeden Hirschschlag, jeden Apenzug, als Teil eines größeren Spiels, das Nehm, und außer iher Wahrnahme, und sei wust,
das sei geduldig sein, must, präzise, unauffällig. Worin sei arbeitet, werden ihr Gedanken immer strategischer, immer analytischer. Glaubt, hat alles unter Kontrolle. Aber sieht nicht, dass ich beobacht, dass ich lern, dass ich plan. Wenn die Zeit kommt, wird es zu spät sein. Sie sah sich Dokument an, die ihr hafen, das Machtverhältnis zu verstehen, und erkannt Schwachstellen, die sie ausnutzen konnt. Es war wie ein leises, unsichtbares Schätzspiel bei dem Jetter Zug entscheid. Und war jede unbedacht Bewegung Katastrophe folgen haben konnt. Die Spannung wuchs, als sei sich die Konsequenzen jedes einzelnen Schritts vorstellt, would sei verraten, would ihr helfen, sei muss sorgfältig auswählen, wem sei vertrauen konnt, jede falsch Entscheidung konnt das gesamt Kartenhaus zum Einster bringen, ihr innerer Monolog war ein ständiger Dialog aus Angst, Planung, What und Entschlossenheit, jeder Schritt muss sitzen, kein Moment der Schwäch, kein unüberlegter Zug. Ich darf nicht verlieren. Sei schloss die Augen für einen Moment anstellt, sich die Schien vor, in der sei die Kontrolle übernahm, still, aber absolut wirksam. Die Vorstellung ließ sei lächeln, ein kleines, leises Lächeln, das die Entspannung in ihr was löst, aber zugleich die Entschlossenheit steigert. Sei was das sei geduld bracht, das sei das Timing gen. Berechnen must, das jeder schrittweise unsichtbar, aber unwiderstehlich wirken must. Die Dokument, die sei studiert, die stillen Gespräch mit Anwälten, die leisen Pläne, die sei in den kommenden Wochen schmiedet alles dient einem Zweck. Der leisen Machtübernahme. Es war kein öffentliches Spektakel, kein Drama, das man auf den ersten Blick erkannt, sondern ein geheimes Spiel, das im verborgenen stattfand, in den Schatten der Villa, in den stillen Momenten der Nacht, in der Kraft ihres eigenen strategischen Denkens. Die Luft im Ballsaal war elektrisch, jeder Atemzug schien wie ein Donner, jede Bewegung wie ein Echo, das sich durch den Raum zog. Kameras klickten unaufhörlich, Smartphones erhoben sich wie Stummzeugen, und die Mensch samt vor Erwartung. Evelyn Hart betrat den Saal mit erhobenem Kopf, in einem Kleid, das im Licht der Kronleuchter funkelt, aber nicht protzig wirkt vielmehr, wie ein still Ansich, das sei die Kontrolle übernommen hat. Jeder Schritt halt auf dem Marmorboden weiter, jeder Blick folgt ihr, und sei spuet das Gewicht der Millionen Augen, die sei beobachteten. Die Gäste hatten sich noch nicht von der letzten Gala erholt, doch diesmal war alles anders. Das Flüstern, das Kitschern, die leisen Vermutungen, all das war wie ein symphonisch Begleitung zu ihrem Auftritt. Sie bewegt sich durch die Mensch nicht als Opfer, nicht als Spielball der Macht, sondern als Gem, und der Regung der anwesenden Gen. Auch analysiert der Wust, das dies der Moment war, in dem Jar der Planung, der Strategie und des Schweigens ihr Fruchttragen wueden. Im Podium angekommen, hielt sie in nie, und ein Moment der still breitet sich aus, als die Kameras auf sie gerichtet wurden. Dann sprach sie, ihr Stimme klar, fest und gleichzeitig getrieben von einer inneren Ruhe, die den Raum, wie ein unsichtbar Kraft durchdrang, meine Damen und Herren, was sei hut sehen, ist mehr als ein Gelebend. Es ist ein Moment der Wahrheit, die wird halten nach, ein langsames, bewusstes Echo, das jeden in der Hall innehalten ließ. Sie begann, die Enthüllung vorzubereiten, die Nehm, und erwartet hat. Mit ruhigen, präzisen Bewegungen zeigt sie Dokument, die klein, aber entscheidende Details enthüllten Verträge, Änderungen, Kontoauszüge, Beweis für Entscheidungen, die lang verborgen geblieben waren, die Augen der Gäste weiteten sich, einige Städten ungläubig, und ihr tuschelten aufgeregt. Sie spuet die Spannung, das Summen der aufstehenden Skockwellen, und gleichzeitig fühlt sei ein tief Stillgenugtuung,
Jetter Schritt, den sei Jepland hat, Jetter Moment der Jetteld, Jeeds lies Spiel im Hintergrund alles Fuhet zu diesem Augenblick. Die Reaktionen wären sofort spürbar, Gesichter, die Zuver Überlegen Gelachelt hatten, Erstiten in Ungläubigkeit. Wort blieben in Kalen stecken, Blickflogen, als Versichen Menschen, die Realität nu zu interpretieren. Evelyn beabachtet die Körp, sprek ihres Gegenübers der Mann, der sei einst gedemütigt hat unspuet, wie die Macht, die so lang besessen hat, langsam aus seinen Händen glitt. Die Haltung, die Arroganz, das kontrolliert Lächeln alles Zerbrach Stück für Stück, und sei konnte den inneren Zusammen, recht in seinem Blick sehen, der Versichung widerstehend, die Kontrolle. Zurück winnen, ihr innerer Monolog war ruhig, fokussiert, jetzt zeigst du einen, wo du wirklich bist, kein Zergern, kein Ruckzug, sei haben geglaubt, das sei mich brechen können, sei haben nicht gehend, das Jetteld und Planung stärker, sind als Wort und Spot. Sei spuet ein leises Zittern der Erregung, ein Adrenalin, das nicht aus Angst, sondern aus Triumphier. In der Kontrolle stammt. Die Mensch regiert auf ihr Enthüllungen, als wued ein Schleier fallen. Es war ein Mischung aus Skak, Bewunderung und Verwunderung. Einige Gäste standen auf, applaudierten zaghaft, und ihr flüsterten, aufgeregt und gestikulierten. Evelyn konnte das Ronnen hören, das sich, wie ein well durch den Saal zog, das Klicken der Kameras, die sich auf die Details konzentrierten, die sei präsentiert. Sei war nicht länger die Zielscheibe, die Beabach, sei war der Mittelpunkt, das Zentrum, von dem die Energie ausging. Mit jedem weiteren Dokument, das sei zeigt, was die Spannung, aber gleichzeitig spuet, sei die Ruhe in sich. Es war ein merkwürdiges Gefühl, nachdem der Angst und des inneren Chaos, nun absolut Kontrolle zu haben. Ihr Blick wandert durch die Mensch, blieb kurz bei Menschen haften, die sei froh, unterschätzt hatten, und sei spuet ein leises, inners Lächeln der Genugtuung. Die Macht war nicht laut, sei war nicht aggressiv, sei war präzise, still und unwiderstehlich. Dan senkt sei die Stimme, und die still in der Hallword fast greifbar. Dies ist das Ergebnis von Jetteld, Planung und dem Mut, nicht nur zu regieren, sondern zu handeln, wenn die Zeit reif ist. Ein kollektives Einatmen durchlief den Raum, die Aufmerksamkeit war vollkommen auf sei gerichtet, jetter spuet die schwer dieser Wort, die Menschen, die sei einst verspätet hatten, die matcht Menschen, die sei klein gehalten hatten alle sehen nun die Konsequenzen, die sich aus ihrer stillen, aber gezielten Strategie ergeben. Evelyn spuet, wie ein innerer Frieden sei erfüllt, während der letzte Schritt ihres Plans volsigen Word. Die Skockwillen durch die Mensch zogen sich zurück, die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die Klarheit ihrer Macht, die Ruhe, die in ihrer Präsenz lag. Nimm und konnte lugnen, das sei aus den Schatten getreten war, das sei das Spiel verstanden hat, und das sei nun selbst die Regeln bestimmt. Die Kameras, das Publikum, die still nach der Enthüllung all das Verschmal zu einem Moment der Vollendung. Evelyn, hart mit tief ein, spuet, wie die Entspannung aus ihrem Körper which, wie der Ballast der Demütigungen und der unterdrückten Emotionen sich auflöst. Sei hat juenen nicht durch Lautstärke oder what, sondern durch still, präzise Macht. Am Ende trat sei einen Schritt zurück, ließ die still wirken, und ein ruhiges Lächeln umspielt ihre Lippen. In ihrem Inneren breitet sich ein Gefühl von in gültiger Genugtuung aus. Sei hat ihre Position gefunden, ihr Wut wiedererlangt und die Macht übernommen. Die Zuvergegen sei eingesetzt worden war. Die Lektion war klar, nicht nur für sei selbst, sondern für alle, die Zugen Jordan wären. Jetteld, Intelligenz und still entschlossen. Heit können selbst die mächtigsten Gegner überwältigen. Evelyn Hart verließ den Podiumbereich mit erhobenem Kopf, jetter Schritt ein stiller Triumph, jetter Atemzug ein Zeichen, renewed Junen in Freiheit und inneren Ruhe.
Die Gala war vorbei, das Spiel der Macht hat sich verschoben, und in diesem Augenblick was sei, das ein neues Leben begonnen hat, eins, in dem sei nicht nur überlebt, sondern herrscht.